இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டாப்க்கு வந்திருக்கோம். அதாவது வந்து கல்ஃபாஸ் வாட்டர்ஃபால்ன்ட்டு. ஸோ இப்போ தான் அந்த ஸ்டோரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கைடு. ஸோ இதுதான் அந்த வாட்டர்ஃபாலுக்கு போகிற இடம். மேபி டிக்கெட் எதனா வாங்க வேண்டியது இருக்கும் தனியாக. அது தெரியல, நம்ம மொத்தமாக காசு குட்டியோம், அதனால் நம்ம வந்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ இது சுற்றி இருக்கிற மலைங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இந்த வெள்ளை கலரில் அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்னோ போர்வையோடு இருக்குது. அண்ட் இது ஒரு விசித்திரமாக இருக்குது. ஏன்னா பூமிக்கு மேலே ஃபுல்லாகவே வந்து கோல்டாக இருக்குது. இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம்லாம் சில்லுன்னு இருக்குது. பூமிக்கு மேலே எப்படி இருக்குது, அதே மாதிரி பூமிக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அப்படியே பயங்கரமான ஹாட்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்குது, அந்த வாட்டர் ஃபாலில் போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெயின்போ மாதிரி அந்த வெயிலுக்கு ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த இடம் ரொம்ப 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 நல்லா இருக்குது. இந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே சாரல் மாதிரி படுது, அதுவே நல்லா இருக்குது. ரெண்டாவது இங்கே வானவில் மாதிரி ஒரு ரெயின்போ மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு போகிறப்ப மறுபடியும் வரும். அது அந்த ரெயின்போ ரிங்ஸும் நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. மொத்தத்தில் இது கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா இது பார்க்க வேண்டிய இடம் தான். ஸோ இது கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தால் நம்ம வந்து நல்லா அருமையான வியூலாம் இருக்குது இங்கே. இந்த வாட்டர்ஃபால் 2 அடுக்காக பிரியுது. இது வந்து மேல் அடுக்கு மாதிரி இருக்குது. இதுக்கப்புறமா இன்னொரு அடுக்கும் கீழே இருக்குது.
வந்து குதிரையை பார்க்கறதுக்காக வந்துருக்கிறோம். இந்த ஊரில் குதிரை வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். நைஸாக இருக்குங்க. இந்த குதிரைங்க வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டு. மற்ற குதிரை மாதிரிலாம் இல்லை. இது வந்து மியூச்சுவன்ட் ஆகலை. இது வந்து உலகத்தில் ஏதோ ஒரு நோயெல்லாம் வந்துச்சான். அப்போ வந்து இந்த குதிரைங்களுக்கு மட்டும் எதுவுமே ஆகாததுனால ஐஸ்லாண்டில் இருக்கிற குதிரை மட்டும் தனியாகவே இது வரைக்கும் இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குதிரையை வந்து இவங்க ரொம்பவே பார்த்து வளர்க்குறாங்க. இங்கேருந்து வெளியில் ஒரு ஐஸ்லாண்ட் குதிரை போயிடுச்சுன்னா திருப்பி அந்த குதிரை இங்கே வராது, கடிக்குது, ஓகே விளையாடுது. ஸோ அந்த குதிரை இங்கே வராது நெக்ஸ்ட்டு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற குதிரையும் அவங்க வெளியில் எடுத்துக்கிட்டு போகிறதே கிடையாது. இது முடி மட்டுமே எப்படி இருக்குது பாருங்கள், எப்படி செம அப்படியே அடர்த்தியாக அழகாக இருக்காரு தலைவருக்கு. எவ்வளோ பெரிய முடி. ஓகே இட்ஸ் ஓகே, இட் டஸ் நாட் பைட் யூ, டோன்ட் வரி. In 1916, but it is about an eternal flower who has a shivering tear on its cheek. It is praying to its god and then it dies. Yeah, that is the Icelandic national anthem. Really uplifting and really beautiful. It is not really uplifting when you're like trying to win in soccer or football. More than 50% of the country is located in Europe, which is why we are classified to be a European country. But here we are now driving up on the edge of the North American tectonic plate. So if you look down here to the left, you're going to see that the valley is forming here. But we also have a very big still water here, which is Þingvellir, which is the biggest one in Iceland. And it is filled up with glacier meltwater from the same glacier as Gullfoss, which is Langjökull. But the difference between the water, which we saw earlier, which was really dirty, this is one of the clearest waters in the world because it has been filtered through all of these lava fields and the cracks here in the ground. So here, I'm no diver myself, but you can have up to 100 meters visibility in this water. And you can also snorkel in between continents, as they call it, and it's a big fissure in the ground called Silvra where you can snorkel, and the visibility is amazing down there, and it's really cool. I've never done it myself because the water is about 4 degrees Celsius because it is glacier meltwater. But if I wouldn't be so sensitive to cold, then maybe I would have done it better. But this water is quite special as well. If you're in, this was used as a filming location as well in Game of Thrones, so it's pretty cool as well. But I would like to invite you. பார்க்குன்றது வந்து ஐஸ்லாண்டில் ஒரு யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜான ஒரு இடம். இந்த இடத்துல என்னென்ன இருக்குது, மேபி இவங்க வந்து என்னென்ன இந்த லேண்டில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இவங்க ப்ராப்பராக இங்கேருந்து பார்க்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இதோட ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னா, ஒரு காலத்தில் இவங்களோட வந்து வைக்கிங்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க ரூல் பண்ணும்போது இந்த இடத்த வந்து ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட்டாக வச்சுருந்துருக்காங்க. அண்ட் வந்து யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்கள கொலை பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்கிற தண்ணியில் வந்து இங்கே தண்ணிலாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த தண்ணியில் வந்து கல் கட்டி போட்டு அவங்கள சாவடிக்கிறது யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரூலிங் பண்ணும்போது அவங்க அதுக்கான ஒரு இடமா வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. Like it's sinking into it, and there is movement here, like constantly. The Iceland goes 2 centimeters in here, and it doesn't sound like a lot, but since the Vikings came here in 930, this place has grown 20 meters. Oh. So it is constantly changing this area. And when we walk down, I have a great example which I'm going to show you as well. But here we can see all the places I pointed out. Pingvellir, the biggest still water. Then where the Icelandic flag is, where the flagpole is, that is Law Hill. It does not look very like interesting. We don't know the history of it, but that is where they held the parliament. And in between the walls here is a lot of shelter. So the Vikings most definitely liked to put their telts up there because it is quite windy here. But we're going to notice that it's going to become a lot less still when we walk into it.
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஸ்லாண்ட் வந்து அமெரிக்காவுக்கும் அண்ட் யூரோப்புக்கும் நடுவில் இருக்குது. ஸோ பட் ஸ்டில் வந்து இவங்களோட 50% அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் இருக்குது, 50% வந்து யூரோப்பில் இருக்குது. இந்த உங்களுக்கு பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற பிளேட்ஸில் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சஸாக இருக்குது. அந்த அது வந்து ஒரு சிலராக நிறைய ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால் ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் அதாவது கிளேஷியர்ஸ்லாம் இருக்குது, அது ஐஸு இருக்கிற இடம்லாம். ஸோ ஐஸு மலை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உருகிறதுனாலையும் ஸோ இவங்க லேண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறுது. ஸோ இது எல்லாமே வல்கனோ எரப்ஷன்ஸ்னால ஆனது தான். ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் ஸ்டில் வாட்டரு. இந்த இடத்துல இருக்கிற தண்ணி வந்து அப்படியே எடுத்து குடிக்கலாம். இது வந்து ரொம்பவே பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் தான் இதுவும். I was just going to say, I'm not going to imagine it's this bridge. So it has still a lot of like cracks and fissures in it and a lot of air bubbles. So this is the reason why you can basically see different lava eruptions like forming here. So you can also notice that some are bigger and some are smaller than others. It's quite cool. And geologists can like estimate from this like what year the eruption happened because of how this wall and this wall used to be together and it is now sinking into the valley. Wow. But of course everything takes a long time. This is not something that just happened. But yeah, Yes. many years. You don't have to take it. You just have to. Maybe add a million to it. Yeah. இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதும் ரைட் சைடில் இருக்கிறதும் வந்து ஒரு காலத்தில் ஒன்றா இருந்தது அப்படின்றாங்க. ஸோ And this is also where archaeologists. So all these are formed as part of the lava and the eruptions, is it? Yes. Everything. So you can see different layers of magma. Yeah. here. So how long it took to come to this level? Maybe how long it was bursting? Like for different lava constructions. So Iceland is around 16 million year old. Yeah. Yeah. But in general, I mean, have you seen? You say that you have seen 13 volcanic eruptions, right? So Yeah, far. yeah. So is that over? Is it still active? Or is it? Yeah, it's still active. It's still active. Still active. Yeah. So okay. How they think it used to look like it when the mountains were here. Can I go? Okay. And people gathered here all up till 1851 when the parliament was moved to Reykjavik. That's what I done. Wow. So, welcome to Law Hill, probably the most valuable piece of Icelandic history, but it doesn't really look like it, but it is really cool. So here the law speakers and the chief thank you to stand and basically use it as a natural like megaphone. So they would stand where the flagpole is and yeah, people could come here and share stories and share news, share statements, policies which the law speakers had made, and also be executed or sentenced to things. Yeah. So multi-purpose. They did everything here, like law and order. ஸோ இங்கே தான் வந்து 18th செஞ்சுரியில் வந்து கோர்ட் மாதிரி இங்கே நடத்தியிருக்காங்க. ஸோ பஞ்சாயத்து பண்ணுறது இல்லை மக்கள் வந்து அவங்க வந்து என்னோடய லேண்டை வந்து திருடிட்டான், இன்னொருத்தன் லேண்டை வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டான், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அவங்களோட அந்த டைமில் இருந்த அவங்களோட
ஐபிசி அதாவது லா புக்கெலாம் இருக்கும்ல, நம்ம ஊரில் ஐபிசி இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கிற லா புக் எடுத்து அதில் என்ன தண்டனையோ அதை கொடுப்பாங்க. ஸோ அதில் ஒரு தண்டனை தான் வந்து கொடூரமான வந்து யாராவது தப்பு பண்ணிட்டாங்க, கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்களாம். ஒன்று அதாவது அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஃபேமிலி சேர்ந்தவங்க கொலை பண்ணவங்க ஃபேமிலியை வந்து திருப்பி கொலை பண்ணலாம், யாராவது ஒருத்தர் சேர்ந்தெடுத்து. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து திருப்பி அவங்க கொலை பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து சரி இப்போ என் ஃபேமிலியில் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னோடனே இவங்க இங்கே வந்து நின்றதுக்கப்புறம் சரி ஓகே நீங்கள் அவங்க ஃபேமிலி மறுபடியும் கொலை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு மாறி போகுமா. இப்போ தான் ரீசெண்டாக அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அப்பயே நிறுத்திட்டாங்க அதெல்லாம். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் நடக்கிறதில்ல. பட் இப்போ இருக்கிற இடம் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்பவே பழமையான இடம். இந்த இடத்துல தான் இவங்களோட மொத்த 18th செஞ்சுரியில் இருக்கிற எல்லா விதமான மீட்டிங், டிஸ்கஷன், ட்ரேடிங், ஒரு பொருளை வந்து வணிகர் வந்து விற்கிறது, ஒரு சந்தை நடத்துறது, இது எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது அவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான காரணமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் வந்து சீனிக்காகவும் நல்லா இருந்திருக்கு. அதே சமயத்தில் இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து காற்றுலாம் பெரிய அளவில் அடைக்காத மாதிரியும் பேசுகிறது வந்து எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரியும் இருக்கிற ஒரு இடம்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஐஸ்லாண்டையும் அண்ட் இந்த வல்கானிக் எரப்ஷன், அதாவது இந்த லாவா இந்த மாதிரி வந்து பூமிக்கு அடியிலேருந்து எரிமலை வந்து வெடிக்கிறது அப்படின்றத வந்து காலங்காலமாக இருக்கிறது. அண்டு இது இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே, இந்த பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாவா தான். அதாவது ஒரு காலத்தில் எரிமலையாக இருந்து வெடித்து வந்த இடங்கள் தான் இது. அதுதான் இப்போ கல் செவுறு அப்படியே இருக்குது. இது எதுவுமே வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி மலையில் இருக்கிற அந்த கல் மாதிரிலாம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து பூமிக்கு அடியிலேருந்து எரிஞ்சு வந்தது தான். ஸோ அதே தான் வந்து இந்த சைடில் பார்த்திங்கனாலும் தெரியும். மோஸ்ட் ஆஃப் த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கனாலும் தெரியும், அங்கங்கே பாறையாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே எல்லா ஏரியாவுமே அப்படி தான் இருக்குது. Minutes left, so if you would rather just enjoy the view here, then I totally understand that. What did they do it? They had been sentenced to death with petty theft or they were not married if they got pregnant, something like that. really reasonable things. But yeah, there were 18 of them, and it became like a trend. I don't know, because they were, you can see on there's a sign over there with all the names, and you can see that there were some men who like really like to sentence people to death, because in some years they're like 5, Right. and in like a period of 50 years it's nothing. So this is the list. So you can see here, somebody from 705 really liked to drown women. So yeah, this is like trends. Just women? Yeah, just women. Men used to be decapitated. So then, And I think the reason for it is that it was more. But like I don't. ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து பொண்ணுங்க எதனா தப்பு பண்ணால் அவங்கள வந்து பொதுவாக எல்லோரும் யார் தப்பு பண்ணாலும் அவங்கள வந்து இந்த இடத்துல தான் கல் கட்டி அவங்கள வந்து அப்படியே தூக்கி போட்டுருவாங்க.